అందరికీ నమస్కారం అండి. ఈరోజు నేను చెప్పబోయే సబ్జెక్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్టు, చాలా కోర్ సబ్జెక్టు అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్ ఫర్ బోత్ కంప్యూటర్ సైన్స్ స్టూడెంట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నాన్ ఐటీ స్టూడెంట్స్. ఇందులో నేను ఏం చెప్పదలుచుకుంటున్నానంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్, why we need to use programming languages, when to use programming language, how to implement that programming languages. First of all, what is programming languages? Programming languages is nothing but some మనం ముందుగా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ తెలుసుకునే ముందుగా ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏంది, ప్రోగ్రామర్ ఏం చేస్తాడు అనేది తెలుసుకుంటే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ గురించి తెలుసుకోవడం చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ప్రోగ్రామ్ అంటే ఈజ్ నథింగ్ బట్ సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ గివెన్ టు ఏ కంప్యూటర్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లం. మనం కంప్యూటర్ ద్వారా ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసుకోవాలనుకుంటే కంపల్సరీ మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ ఆ కంప్యూటర్కి ఇస్తే అది మనకు ఆ ప్రాబ్లంకు సొల్యూషన్ అనేది ఇస్తుంది. ప్రోగ్రామ్కు మరొక పేరు వచ్చేసి సాఫ్ట్వేర్. ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ సాఫ్ట్వేర్. Who will write these programs? Nothing but programmer can write the programs. So it's called programmer. Programmer can write the programs with help of any one of the programming languages. I think you know programming languages are available in the market. C and C++, Java, PHP, Python, many more programming languages are there. These are the examples of programming languages. Programming languages is nothing but set of words and symbols used to write the programs is named as programming languages. Examples is C, C++, Java, Python, and many more. ఇంతవరకు మనం డిస్క్రిప్షన్ వేలో ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ అంటే అర్థం చేసుకున్నాము. ఇప్పుడు పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్లో మనం అర్థం చేసుకుందాం. ఇక్కడ చూడండి, మీరు ఫస్ట్ ఏదైనా మనం కంప్యూటర్ నుంచి మనం ఒక అవుట్పుట్ తెచ్చుకోవాలనుకుంటే, ఒక ప్రాబ్లమ్ను మనం సొల్యూషన్ చేసుకోవాలనుకుంటే కంపల్సరీ ఆ ప్రాబ్లం మనం కంప్యూటర్కు ఇవ్వాలంటే కంపల్సరీ ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ అనేది మనం యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అది ఎలా ఉంటుందంటే హ్యూమన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ద్వారా మరియు మిషన్ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది. ఈ విధంగా మనము కంప్యూటర్కి ఇస్తే అది మనకు అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసి ఏదో ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ మాత్రం యూజ్ చేయాలి. ఒకటి సి కానీ, C++ కానీ, C# కానీ, జావా కానీ, పైథాన్ కానీ, పెర్ల్ కానీ, ఎనీ ప్రోగ్రామ్. ఇంకా కొంచెం డీటెయిల్డ్గా ఇంకొక పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్లో మనం చెప్పుకుందాం. ఇందులో మనం కంప్యూటర్కి ఒక ప్రాబ్లం ఇస్తాము. ఆ ప్రాబ్లం ఇచ్చినప్పుడు మనము ఆ ప్రాబ్లం గురించి పూర్తిగా అవగాహన ఉండాలి. ప్రోగ్రామర్ మస్ట్ నో అబౌట్ దట్ ప్రాబ్లం ఇన్ డెప్త్. What is input, what is output, for that output what we need to do process, that must be known by the programmer. Then only he can write the program correctly, otherwise that program gives wrong output. So here ఈ యొక్క ప్రోగ్రామర్ ఎప్పటికైనా ఫస్ట్ ఆ ప్రాబ్లం గురించి ఒక అల్గారిథం రాసుకున్న తర్వాత స్టెప్ బై స్టెప్ రిప్రజెంటేషన్, స్టెప్ బై స్టెప్ లో మనం ఒక అల్గారిథంను రిప్రజెంటేషన్ చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని ఫ్లో చార్టుగా డ్రా చేసిన తర్వాత, ఆ ఫ్లో చార్ట్ చేసిన తర్వాత ఎన్ని వేరియబుల్స్ అవసరం అవుతాయి మనకు, ఈ ప్రోగ్రామ్కు ఎన్ని ఆపరేటర్స్ అవసరమవుతాయి, మనం ఎక్కడ డెసిషన్ స్టేట్మెంట్స్ యూజ్ చేయాలి, ఎక్కడ మనం కంప్యూటేషన్ చేయాలి, ఎక్కడ మనం అవుట్పుట్ రావాలంటే ఏం చేయాలనేది ఈ అల్గారిథం ద్వారా ఫ్లో చార్ట్ దాని ద్వారా చాలా ఈజీగా మనం ప్రోగ్రామ్స్ రాసేదానికి ఉపయోగపడుతుంది.
నెక్స్ట్ మనం ప్రోగ్రామ్స్ రాసిన తర్వాత అది మిషన్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్లో కన్వర్ట్ అయ్యి కంప్యూటర్ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఈజీలీ వెన్ దట్ the instructions are in mission level format. Then it provides the output to the programmer. This is the way of pictorial representation what is programming languages. You just compare with previous diagram and this current diagram. You know the programming languages are C++. The one two extra steps. One is algorithm, another one is flowchart. You just observe those differentiations. You just observe that difference. You might understand somewhat clear than previous one. Next, not only so many programming languages, we must know the types of programming languages. There are two types of programming languages. One is low-level programming language and high-level programming language. Uh, we'll talk about low-level programming languages. The low-level programming language comes under like it is more close to computer hardware and far from human languages. All low-level languages. Low-level languages are two types again: mission-level language and assembly language. We'll talk about mission level language, the in which the instructions are written in binary form is named as mission level language. What is mission language means the computer can understand only mission level language. The computer doesn't know other language like English language because computer can understand only zeros and ones. That means binary format. Without binary language, computer can't understand like human. So so whatever you want to interact with the computer, you must give the language in the form of binary only, like zeros and ones. The computer can understand easily and execute it very fastly with the help of binary languages. Next, assembly language. Assembly language is another type of low level language, but it is one step higher than the mission language because it is like instructions are replaced with English like languages like load, add, store. Whenever you want to perform addition operation, you write the instruction like add a comma b. It is much easier to write the programs compared to mission level language because mission level language programs need to be write in the binary format. The programmer will feel very difficult to write the programs. That's why assembly language is easier to write the programs than mission level language. Coming to next to high level language, it is more popular programming languages like C, C++, Java, Python, all are comes under high-level languages. Here, it is very close to human language like English language. The instructions are written in the similar like English language, such as input. If you want to give the data to the computer, you just use input statement. If you want to get the output from the computer, you can use output statement. If you want to display the data from the computer, you can use print statement. Like it is similar to like human language, like English language. Can the programmer can easily write the programs with the help of high level languages. The number of programming languages are available in the industry or market: HTML, cascading style sheets, Java, script, and many more programming languages are available in the market. We just refer this example: input, output, print. These are like statements. Next, after knowing of what is programming, then go for why we need to learn programming languages. Why do we need programming languages? జనరల్‌గా వై మనం లాంగ్వేజ్ ఎందుకు నేర్చుకుంటాం జనరల్‌గా? ఫర్ కమ్యూనికేషన్ పర్పస్ వి లెర్న్ లాంగ్వేజ్. ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ ఇంకొక పర్సన్‌తో కమ్యూనికేట్ కావాలంటే హి మస్ట్ యూజ్ వన్ లాంగ్వేజ్. అలాగే the human need
need to communicate with the computer for solving the problem. The human must use programming languages to establish communicate between human and machine. కంప్యూటర్తో మనిషి ఇంటరాక్ట్ కావాలంటే కంపల్సరీ ఏదో ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ద్వారానే ఇంటరాక్ట్ అవుతాడు. అది ప్రోగ్రామ్ రాసి ప్రతిరోజు మనం డే టు డే లైఫ్లో మనం ప్రతిరోజు చూస్తూ ఉంటాం. టీవీస్ చూస్తూ ఉంటాం, మొబైల్ ఫోన్స్, మైక్రో ఓవెన్స్, వాషింగ్ మిషన్, computers, many more that missions we are using in our day to day life. So these are all these are the programming languages. We are using programming languages to run these missions. So you just understand how much importance of programming languages if you want to access with these devices. If you want to play store apps or simple web apps or any whatever the application is related, either TV or mobile or whatever, all are related to programming languages. Here we'll think about translator. What is the use of translator generally? And the translator is translates your language to another person language. Is a mediator between two persons. Suppose he knows Telugu, he knows Hindi. The mediator means nothing but translator. The converts from Telugu to either English. That means translate from ఇతను ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాడు. ట్రాన్స్లేటర్ వర్క్ వచ్చేసి ట్రాన్స్లేట్ వన్ లాంగ్వేజ్ టు అనదర్ లాంగ్వేజ్. అలాగే ఇక్కడ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్లో అది ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అనేది ఇక్కడ మనం డిస్కషన్ చేసుకుందాం. సపోజ్ మీరు ఒక అడిషన్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్ ప్రోగ్రామ్ చేయాలనుకున్నాను. 2+3 5 అనే ఒక ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయాలి కంప్యూటర్ యూజ్ చేసి. మనిషి అయితే 2+3 5 అని చెప్పగలడు, కానీ కంప్యూటర్కి అర్థం కాదు కదా ఇంగ్లీష్ మాదిరిగా. ఇది 2 అంటే 2+3 5 అని కంప్యూటర్కి అర్థం కాదు. కంప్యూటర్కి అర్థం కావాలంటే మనం ఏం చేయాలి? మనం ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ యూజ్ చేయాలి. హై లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసి మనం ఈజీగా సమ్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్ అనే ప్రోగ్రామ్, అడిషన్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్ ప్రోగ్రామ్స్ ఈజీగా రాస్తాం. అదే బైనరీ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసి మనం ప్రోగ్రామ్ రాయాలంటే ఇట్ ఈస్ మోర్ డిఫికల్ట్, ఇట్ గివ్స్ మోర్ ఎర్రర్స్. సో అందువల్లనే ఒక మీడియేటర్ అనేది ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్, హై లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ యూజ్ చేసి either C or C++ or Java, whatever the programming languages you are using, with the help of these programming languages you can solve the problem very easily. You will get correct output without any errors. That's the main importance of using high level programming languages. Next, where to use these programming languages? First of all, Python programming applications. Present, as per internet resources, one of the popular programming languages in the industry or market is Python programming languages. Have providing number of wider applications into the market, like web applications, desktop applications, scientific applications, software application, development applications, education sector, business application, many more sectors. The Python play a vital role for developing the applications. So in such a way the programming languages is important. We'll talk about another programming languages, C programming. Generally C programming is also known as system programming. Most widely used these programming languages for system related applications like operating system and assemblers,
and other device drivers software purpose. C programming languages can be used mostly, and many more applications also, like developing database application, embedded system. In all the areas, the C programming language can be used mainly. Next, C++ applications. This also like operating systems development side of C++ programming language can be used like GUI based applications, like browser development, like uh, Mozilla Firefox. Such type of browsers can be developed with the help of C++ only. Next, graphics, libraries, compilers, games development purpose also C++ programming languages ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు. Coming to Java, Java also is a vital role while developing the applications like web development, web-based development, web-based applications, cloud-based applications, gaming applications, enterprise applications, desktop and GUI. Many these are the applications. Java will be the vital role. It will play. Next, C Sharp application. This is .NET programming languages. It is a Windows Store app purpose as well as Windows client and website development, mobile apps and backend services, components and office purpose. C# programming language can be used to develop these applications. Next, Swift programming language. iOS based apps. Did you see iOS apps in the iPhone? Those applications can be developed with the help of Swift only. So Swift also is important for iOS platform. In other areas also there. Next, how to implement programming languages. First of all, we have to develop one application. First, know the problem statement clearly. Here in this problem, simple calculator application using C program. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఎప్పుడైతే ప్రోగ్రామ్ డెవలప్ చేస్తున్నామో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం ఇన్పుట్ కావాలి, మన ప్రోగ్రామ్కు ఏం అవుట్పుట్ రావాలి, ఆ అవుట్పుట్ వచ్చేదానికి ప్రాసెస్ ఏం చేయాలనేది ద ప్రోగ్రామర్ మస్ట్ హ్యావ్ క్లియర్ ఐడియా బిఫోర్ రైటింగ్ ద ప్రోగ్రామ్. వితౌట్ clarity, that program gives wrong output. So that is most important part while developing or while writing the programs. Next, after before you write the program, you first write the pictorial representation like flowchart. How many variables are required, how many operators are required, what is the computation operation, computer. That means what operation we need to do, and what is the output required, how to display those output. All those things to be required in pictorial representation that makes for easy to write the programs. This is algorithm. First, begin the step. Then you write the choice like one for addition, two for subtraction, three for multiplication, four for division, five for square, six for exit. In such a way, you just write the choices. Then enter your choice, either one or two six. If you enter one as addition, it will take two operands and perform the operation. And the user will use those either do this one, either this addition or subtraction or other operations. Then switch multi-branch statement will take based on the operator, either plus or minus or multiplication or division. Based on that, it perform the operation and then give the result. After getting the result, it will be display the output. Then it will be exit from that program. Once you have clear idea about your problem, either in flowchart manner or in the algorithm manner, next programmer can easily write the programs based on that algorithm and flowchart. So first of all, you must know, you must understand the
So, uh, first understand the uh, you must first of all you must understand the programming structures, when to use header files, when to use main section, when to use documentation section, when to use declaration section, when to use comment section. All those there is some programming structure is there for each and every programming languages. The programmer must know structure of C programming, as well as syntax rules and logic of the program. Then only you can write good programs. Here we'll talk about simple calculator about this is a header file, standard input output header file. Then we use main function choice, like you take one or two to six for exit, one for addition, two for subtraction, three for multiplication, four for division, five for like you use square root. Then you take two operands, number one, number two, x for storing the output variable output value. Then these are all the choices addition, and will take system will take choice as key, one input. Then we'll use while loop for if choice will be either 1 up to 6 only. If give less than 1 or more greater than 6, system will give you have chosen wrong choice. So you enter it like that, then go for switch choice, whatever the choice given by the user. If it is 1, it perform the addition, like number 1, number 2, it performs addition. That resultant will be stored in the X. It will be displayed to the some break. It exit from the current block. That means switch statement. Current this case. Next, that will goes to directly to the. It will provide output like 2 plus 3 equal to 5. This is simple, how to implement a simple calculator program. మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నామంటే whenever you develop any program, first you understand the problem very clearly. What is input, what is output. For this output, what we need to do. The programmer must know these three things: input, process, output. He can do some manual work before writing the program with the help of algorithm and flowchart. Then only the program will give correct output. The quotation will be there. First solve the problem and then write the code. As a good programmer will follow this sentence. Uh, Thank you very much for listening patiently. మీకందరికీ ధన్యవాదాలు. చాలా ఓపికగా విన్నందుకు. ఈ కింద ఛానల్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే వెబ్సైట్ కూడా ఈ డిస్క్రిప్షన్లో మేము పొందుపరిచాము. అలాగే యూట్యూబ్ సబ్స్క్రిప్షన్ లింక్ కూడా ఇందులో కింద డిస్క్రిప్షన్ పొందుపరిచాము. సో వితౌట్ fail, you just subscribe my channel, as well as you just refer my website. I will get more notifications from this programming languages. I will give more stuff in the further videos. This is just basic version video, and this is just basic version. Just overview of programming languages. I will explain each and every concept in the further videos. Thank you very much.